Commander Legion Host Stand am Kommandatik der QES Harmony Gunblicht auf die Stern der Kepler 440 to Systems. Nachjarende Vorbreathing war dies endlich der Moment, erst Kontakt mit einer Alwirdisch. En Civilisation, Seinend, Zitterten leicht vor Aufregung, render die letzten Bericht über das Galavrik Imperium Deutschles. Die Christenwesen waren in Fascination für die Wissenschaft. Ihr Körper bestanden aus lebenden Kristallen, die in perfekter Harmonie miteinander vibrierten. Jeder Galavrik war mit seinem Volk durch unsichtbare Frequenzen verbunden, sie teilten Gedanken. Gefühl und Entscheidungen wie ein einziger großer Organismus. Commander, rief Lieutenant Kim Tae-jun von seiner Station. Wir empfangen seltsam Signale aus dem System. Es sind Harmonien, aber sie sind anders als alles, was wir kennen. Botschafterin Park Somin betrat die Bruch. Jahrelange Ausbildung in Xenolinguistik hat sie auf diesen Moment vorbereitet. Sind wir bereit für den Erstkontakt? Fragt sie mit ruhiger Stimme. Obwohl auch sie die Bedeutung dieses Augenblicks espert. Legion Honect, als System, sind bereit. Die Friedensflagge der Erde ist gehisst. Wir kommen in Frieden. Als sie sich dem Hauptplaneten hörten, erscheinen plötzlich drei massive Kristallschiffe am Himmel. Sie schimmerten in allen Farben der Regenbogens und suchten in Musik, die durch den Weltraum zu schwingen schien. Die Schönheit war atemberaubend, aber auch beunruhigend. Park Somin aktiviert die Kommunikationsjet und begann mit den ersten Kontaktprotokoll. Sie sendet mathematische Sequenzen, Musikstock und ein Fake-Bio der Heilzeichen der Friedens und der Intelligenz. Die Antwort kam schnell, aber nicht so wie erwartet. Die harmonischen Frequenzen der Galavrik wurden plötzlich schrill und chaotisch, es war, als ob sie vor Schock schreien würden. Was passiert da? Fragt Legion Hobby Soa GT. Dr. Yoon Hae Jin, die Schiffspsychologin, studierte die empfangenen Daten. Commander, ich glaub sie sind erwürgungstigt. Ein sehr Gedenken müssen sie erschrecken. Die Wahrheit war erschreckend einfach. Das Galavrik Kollektiv hat noch nie individual Gedenken erlebt. Jeder Mensch dacht anders, fühlt anders, trumpt anders. Für die Galavrik war dies pures Chaos, in Bedrohung für ihr perfekt Ordnung. Unwarnung öffneten die Kristallschiff das Feuer. Energiestrahlen durchschnitten den Weltraum. Trafen die QES Harmony gemäßigliche Precision. Das Schiff explodiert in einem Feuerball aus Metall und zerbrochen Rumen. Kim Tae-jun kämpfte verzweifelt mit den Kontrollen seiner Rettungskapsel. Random in Herumflammen und Trümmer tanzten. War der einzige Jubel bei einer Mission, die Frieden bringen sollte, aber stattdessen den Krieg entfacht. Mit letzter Kraft aktivierte die Notfallsender und begann die lang. Einsam Researcher Erd als Boot einer schrecklichen Nachricht. Admiral Choi Min-suk sah in seinem Büro auf der Mondstation, als die Alarmsirenen das erstmal heulten. Es war 3 Uhr morgens, und hat gerade Kim Tae-juns Bericht über den gescheiterten Erstkontakt gelesen. Sein enthielten noch die Kaffeetasse, als sein Communicator zu Leben erwacht. Admiral, wir haben einen Notfall, schrie die Stimme von Captain Han Woo-jin durch den Lautsprecher. Kepler 186 ist unter Angriff. Die ganze Kolonie sie ist weg. Choi Min-suk sprang auf und rannt zum Kommandozentrum. Auf den grauen Bildschirmen sah etwas, das sein schlimmsten Albtraum übertraf. War einmal die blahende Kolonie nu so gestanden hat. War jetzt nur noch Staub. 3 Millionen Menschen einfach verschwunden. Wie ist das möglich? Flüsterte Dr. Park Ji-hoon, der Chefwissenschaftler der Flotte, siegt auf die Sensordaten. Admiral,
die Galavrik verwenden in Art Schallwurf. Sie lassen ihr Kristallschiff in spezifischen Frequenzen vibrieren. Die Schwingungen sehr streng die molekularen Bindungen der Matter. Eels sehr zu Staub. Beverchoi antworten kont. Meldet sich in weiter Stimme, Admiral. Proxima Centauri bemeldet feindlich Schiff im Orbit. Die nächsten Stunden wären ein Albtraum. In nach der anderen verschwanden die Kolonien von den Karten. Tausetti, Wolf 359b. Glies 667 cc überall das gleich schrecklich Muster. Die Kristallschiff erschienen Weihgeister, spielten irrtliche Musik, und ganz Welten verwandelten sich in Friedhof. Lieutenant Kang Mi-young war auf der Kommandostation. Als die Nachricht von der dritten Sösterten Kolonie eintraf. Sir, wir verlieren den Kontakt, zu unseren Vorposten schneller als wir regieren können. Die Galavrik bewegen sich in perfekter Formation, wie ein einziger Organismus. Das war das beunruhigendste diesem Feind, kein Verwirrung, kein Fehler, keine Einigkeit. Jedes Galavrik-Schiff was genau, was die anderen taten. Sie kämpfen nicht wie eine Armee, sondern wie ein einzelnes, riesiges Wesen mit Tausenden von Armen. Wie viel Schiff haben wir verfügbar? Fragt Choi verzweifelt. 200 Kampfschiff sind einsatzbereit, aber Admiral Captain Nam. Zu besiegt. Und sehr Waffen scheinen gegen ihr Kristallpanzerung wirkungslos zu sein. Und sehr Projektil prallen einfach ab. Und Energiewaffen wurden von ihren Schilden absorbiert. Die Realität traf Choi wie ein Schlag. Die Menschheit stand einem Feind gegenüber, den sie nicht verstehen und nicht besiegen konnten. Milliarden von Menschen auf Hunderten von Welten blickten in den Himmel und wussten nicht, dass ihr Schicksal bereits besiegelt sein kann. Evakuiert all Kolonien, befahl schließlich. Bringt so viel Menschen wie möglich in die inneren System. Und sendet ihn Nachricht an all Flottenkommander. Wir müssen einen Weg finden, dies Wesen zu stoppen, bevor sie die Erde erreichen. Die Kristallflotten setzten ihren unaufhaltsamen Vormarsch fort. Und mit jedem Tag kämen sie den Kernwelten, der Menschheit hier. Dr. Unhagen sah in ihrem Leben auf der Raumstation Proxima und Start auf die Burj von Dayton vor sich. Sieht Woken analysiert sie die Kampfaufzeichnung. Und jede Schlachten diet mit derselben vernichtenden Niederlage. Für die Menschheit. Ihr Augen brannten vor Müdigkeit, aber sie konnte nicht aufgeben. So viel Leben hingen davon ab. Es muss einen Weg geben. Meldet sie und trank ihren Senten Kaffee der Tages. Captain Nam Subin betrat das Leben mit duster Mien. Dr. Yun, wir haben gerade weiter 3 Schiffe verloren. Die Galavrik scheinen jeden und sehr Suj vor Herzusen. Es ist, als ob sie in sehr KCPF schauen können. Genau das ist das Problem. Rief Yun plötzlich und sprang auf. Nam, schau dir dies Muster an. Jedes Mal, wenn wir nach dem Handbuch kämpfen. Nach Standard Militär Taktiken, wissen Sie, bereits, was wir tun würden. Sie siegt auf die Hologramm der letzten Schlachten. Hier, Beowulf 359, wir haben die klassische Pinzettenformation verwendet. Die Galavrik haben sie in Minuten durchbrochen. Bei Kepler 442 haben wir den Standardflankenangriff versucht. Wieder dasselbe Ergebnis. Nam runzelt die Stirn, aber das sind wir Taktiken. Die seit Jahrhunderten funktionieren. Genau, unleikel zum ersten Mal sieht Woken. Sie funktionieren gegen menschliche Gegner. Aber die Galavrik denken, all gleich. Sie sind ein Kollektiv. Versichert ist nur eine logische Antwort auf jede militärische Situation. In diesem Moment erhielten sie eine Notfallmeldung. 12 Galavrik-Schiffe enthörten sich der Proxima Station. Nam Ranzerbruck, wenn du im Hinterharif, Verges Ailes, was du gelernt hast.
Say unberechenbar, ofte bruckstart nam oft die herane handen Christelschiff, sein cruortit oft befell, eber sein Kopf war leer. Als standaardtactiken worden zum Scheitern verurteilt sein. Captain, was sind ihr Befehl? Fragt. Lieutenant Park don highen nerves. Nam schloss die Augen und ließ seinen Verstand frei wandern. Plötzlich erinnerte sich an ein Spiel, das als Kind gespielt hat überstecken im Asteroidenfeld. Als Schiff, folgt meiner Führung, sagt, mit neuer Entschlossenheit. Wir werden Hansen, was folgt, war die chaotisch Schlacht in der Geschichte Raumfahrt, nämlich sein Schiff in welligen logischen Mustern fliegen. Manchmal griffen sie frontal an. Denn wieder sorgen sie sich unersichtlichen Grund. Dirk, ein Schiff flog sogar rückwärts, die schoss, die Galauvert waren wellig verwirrt. Kollektiv konnte dies wahnsinnigen Bewegungen nicht vorhersagen oder verstehen. Zum ersten Mal siegerten sie, machten Fehler. Sie wissen nicht, was wir als nächstes tun würden, rief Park aufgeregt, weil wir es selbst nicht wissen. Der Wendepunkt kam. Als nam spontan Befehl, als Schiff sinkt das Leid, das euch in den Kopf kommt. Und fliegt dazu. Sein Crew dacht, sei verrückt geworden, aber sie gehörten. Jeder Pilot something an der Melodie und bewegt sein Schiff entsprechend. Das Ergebnis war pures Chaos, wunderschönes, menschliches Chaos. Die Galauvert konnten mit dieser Anordnung nicht umgehen. Ihr perfekt Koordination brach zusammen. Zum ersten Mal juanen die Menschen in Schlacht gegen das Imperium. Keng Krok durch die Ruinen von nu bisen auf dem Planeten Kepler vor 3 Vor 3 Monaten war dies in Blahenberg-Kolonie, mit 2 Millionen Einwohnern gewesen. Jetzt war es ein Friedhof aus zerbrochenen Trümmern und kristallinen Beobachtungsposen. Sie war einst Bergbauingenieure gewesen, hat Tunnel und Minen geplant. Jetzt grub sie Tunnel für einen ganz anderen Zweck, den Widerstand gegen die Galauvert-Besitzer. Myung sie kommen, flüstertli Haienwu, ein heimlicher Lehrer. Der jetzt ist weiter im Kommando war. 3 Kristallpatrouillen bewegen. Sich durch Sektor 7. Sie nicht und führt ihr klein Gruppe von 10 Überlebenden tiefer in die unterirdischen Tunnel. Higher unten, umgeben von Fels und Metall, konnten die Galauvert sie nicht so leicht aufspüren. Why geht es denn keinen? Fragt mich Jung Lies. Jung Su weint immer noch seine Eltern, antwortet Park in Hull. Eine hemmelige Ost, und die klein. Sei Eugene hat sie tagen kein Wort gesprochen. Mi Jung fühlt, why die wat in ihr Hart kocht. Dies Monster hatten nicht nur ihr Stadt zerstört, sie hatten auch die Seelen der Überlebenden gebrochen. Aber in diesem Moment der Verzweiflung bemerkt sie etwas Seltsames. Die Galauvert-Sensorgeräte in der Enge begannen zu flackern, als Jung Su wieder zu weinen begann. Die kristallinen Beobachtungsdrin, die normalerweise in perfekten Bahnen flogen, schwankten plötzlich. Wartet, flüstert Myung unbeobachtet die Drohnen genau. Jungsu, es tut mir leid, aber kannst du noch einmal weinen? Der 12 Jung sah sie verwirrt an, aber die Trau war noch so frisch. Tränen liefen aber sein Gesicht, und wieder begannen die Galauvert zu versagen. Myung verstand dies nicht sofort, aber ihr ingenierchen arbeitet fieberhaft. Nach Stunden der Beobachtung erkennt sie das Muster, menschliche Emotionen. Es Uten Jahanwellen, und dies Wellen störten die harmonischen Kommunikationsfrons der Galauvert. Haienwu, rief sie aufgeregt. Erinnerst du dich an den alten Witz über den Penguin im Restaurant? Jetzt ist nicht die Zeit für Witz. Myung erwiderte müde. Doch, genau jetzt ist die Zeit dafür, also in mir. Widerwillig begann Haienwu den albernen Witz zu erzählen,
trotz allem begannen einige der anderen zu kitchen. Mi jung bio batchtit fashionniert. Wien weiter Galover drone zu taumeln began an den abstürzt. Laken stört sie genosso. Rief sie, en sehr gefühl sindien wof, en den folgenden Woken entwickelt mi jungs weiter stands grupp in neue Form der Kampfs. Sie sammelten Tragwerverstärker und Sender aus den Ruinen der Stadt. Dann begannen sie ihr Chaos-Sendungen, Aufnahmen von Menschen, die lachten, weinten, sangen oder schreien. Der erst grotesk kam, als ihn Galover betrui von Einheiten durch Versteck marschiert. Myung aktiviert die Sender und spielt gleichzeitig Aufnahmen von Babys, die lachten, erwachsen, die trauten, und Teenagern, die vor wat schrien. Das Ergebnis war spektakulär. Die Galover-Soldaten blieben stehen, ihr kristallinen Körper begannen unkoordiniert zu flackern. Einige schalteten sich einfach aus, überwältigt von der chaotischen Flut menschlicher Emotionen. Andere begannen sich seltsam zu verhalten, sie bewegten sich unabhängig voneinander, als ob sie zum ersten Mal Entscheidungen treffen mussten. Sie sind von ihrer kollektiven Bindung getrennt, flüstert Dr. Park stonend. Sie erleben zum ersten Mal in ihrem Leben Einsamkeit. Captain Han Wujin und sein Crew der US Defender hatten 3 Tage lang nichts gegessen. Sie trieben im Asteroidenfeld von Vega, versteckten sich vor den Galover-Patrouillen und reparierten ihr beschädigten System. Die letzte Schlacht hat sie fast das Leben gekostet. Captain, meldet sich Sergeant Kim Du-Hayen vom Sensortisch. Ich empfange seltsam Signale aus dem nächsten Asteroid. Ich sende Galover-Frequenzen, aber sie sind anders, gebrochen. Han runzelt die Stirn, in Fall nein, Sir. Ich hört sich in Whitehilfe auf. Das kann nicht sein. Die Galover baten nahem Hilf. Sie waren Teil eines perfekten Kollektivs. Aber Hans Nuju siegt aber sein Vorsicht, nimmt Kurs auf den Asteroiden. Aber haltet die Waffen bereit, was sie auf dem Asteroiden fanden, verhindert eils. 5 Galover-Quisen kauten in einer natürlichen Hull, ihr kristallinen Körper flackerten schwach und unregelmäßig. Sie sahen krank aus, verloren, nicht schien, sprach einer von ihnen in Gebrauchenem Koreanisch. Sein Stimm zittert etwas, was Han noch nie bei einem Galover gehört hat. Wir sind jetzt, allein. Lieutenant Park Minji hielt ihr Wurf noch immer bereit. Captain. Das kann ein Trick sein. Aber der Galover vor ihnen begann zu weinen, kristallin Tränen fielen zu Boden. Ich heiß aufweg. Vor wir woken waren wir Teil der großen Bewusstseins. Dann hörten wir Chaos-Sendungen. Die Verbindung riss ab. Hans Übersetzer arbeitet hart, die fremden Konzept zu verstehen. Du sagst, ihr Wort verbunden. Stellt euch vor, erklärt auf Maschem. Ihr wird nie allein gewesen. Jeder Gedank, jede Emotion, jedes Wissen geteilt mit Milliarden anderer. Und dann plötzlich still. Nur noch die eigen Stimme im Kopf. Eins weiter Galover, der sich Keilchen nennt, trat vor. Wir haben Woken gebraucht, zu verstehen, was ich bedeutet. Aber jetzt, da wir es wissen, können wir euch helfen. Warum solltet ihr uns helfen? Fragt Han misstrauisch. Weil das Imperium uns ten Wort, wenn sie uns finden, antwortet sofort. Individual Galover sind Verite. Krank. Sie werden uns heilen, uns wieder in das Kollektiv zwingen oder uns vernichten. Keilchen nicht. Und begann ihn erschreckend. Geschichte zu erzählen. Das Imperium hat nicht nur euch angegriffen, aber die Jahrhundert haben wir Dutzend Welten erobert. Die Thyrakoner, die Vextori, die Zephyrianer, als wangen wir in unser Kollektiv.
hat ender species verskluft, fragt park en setzt, nicht verskluft, korrigiertes orthet trorig. Gelöscht, individualet verschwand, sie wurden zu uns, aber ihr Menschen, ihr seid anders. Gehirn wherein sich gegen die Harmonie. Denn sollten sie von etwas noch schrecklichem. Das Imperium bot etwas News, wante Keilthen. Sie nennen es den Stillgenerator. Kan perfekt Ordnung aber ganz sternen System legen. Els, was nicht der Harmonie entspricht, Word wir, was bedeutet das, fragt Hahn, stellt juk vor, Gedenken worden of Hieren, flüstert Zothuk, Trum, Hoffnungen. Liebpeils Word durch perfekt, leer Ordnung, sitzt, wordet Leben, aber wird nicht mehr gier, die still in der Halvor erdrücken, Han begriff langsam das Fall aus mit der Bedrohung. Es ging nicht nur den Krieg, es ging die Auslöschung der menschlichen Bewusstseins. Selbst, wordet, uns helfen, dieses Ding zu stoppen, fragte Schlielich. Ja, antworteten all 5 Galaver gleichzeitig, das erst und letzte Mal, dass sie wieder im Einklang sprachen. Wir wollen leben. Als Individuen, Admiral Choi Saksa, in seinem kommenden Zimmer antwortet auf den wöchentlichen Bericht aus dem Alpha Centauri System. Seine Schwester Lee Sojin lebt dort mit ihrer Familie, 3 Milliarden Menschen nannten die wir Planeten ihr Zuhause. Es war eins der reichsten und kulturell vielfältigsten System der Menschheit. Admiral, meldet sich Lieutenant Jungho über den Communicator. Wir empfangen die Übertragung aus Centauri. Choi aktiviert den Hauptbildschirm und ortet das Oblicht lebhaft treibende Raumstationen. Stattdessen sah etwas, das sein Blut gefrieren ließ. Menschen bewegten sich wie Roboter durch die Strauen. Ihr Gesichter waren leer, ihr Augen leblos. Niemand sprach, niemand lacht. Niemand weint. Sojin, mit Antwort, flüstert. In sein Mikrofon. Seine Schwester erschien auf dem Bildschirm, aber es war nicht mehr seine Schwester. Sie starrt ihn mit leeren Augen und sprach mit monotoner Stimme. Hier ist Einheit 7.429, 851. Wir dienen der Ordnung. Choisen zitterten. Das ist nicht möglich. Was ist mit Juk passiert? Die Antwort kam nicht von Sojin, sondern von Dr. Park Ji-hoon, der verzweifelt die Sensordaten analysiert. Admiral, im Zentrum des Systems schwet ein massiv Galoverstruktur. Sie sendet kontinuierlich harmonisch Wellen aus. Dies Frequenzen sie beschreiben die Gehanaktivität. Captain Nam Subin betret hastig das Kommandozentrum. Sir, wir haben Bericht von allen wir Planeten. 3 Milliarden Menschen regieren. Nicht mehr auf ihr Nehmen. Sie folgen nur noch einfachen Befehlen. Aber sie leben noch, fragt Choi verzweifelt. Ihr Körper funktionieren, antwortet Dr. Park mit gebrochener Stimme. Aber ihr Persönlichkeiten, ihr Erinnerungen, alles was sie zu Menschen macht, es ist weg. Sie sind zu lebenden Computern geworden. In diesem Moment erhielten sie, in Nachricht von Zothuk, dem Galover Kabalufa. Sein kristalliner Körper flackert vor Angst. Es hat begonnen. Der Stillgenerator. Wir haben gejunt, aber hattet nicht genug Zeit. Wie lang brauchen Sie, weiter Generatoren zu bauen, fragt Choi. Bei Ihrer Produktionsgeschichte, vielleicht 3 Wochen für den nächsten, 6 Wochen für genug Generatoren, Ihr ganzes Territorium abzudecken. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die menschlichen Welten. Auf der Erde sammelten sich Millionen von Menschen vor den Bildschirmen und sahen die schrecklichen Bilder aus Centauri. Eltern hielten ihr Kinder fest, wenn sie suchen mussten, wie Verwandte und Freunde zu lehren hallen würden. Meine Tochter lebte dort, weint Frau in Seoul.
sie studierte Kunst, wird sie wieder, malen können, die Antwort war brutal einfach, nein, die Menschen in Centauri erinnerten sich nicht mehr daran, was Kunst war. Sie verstanden nicht mehr die Schönheit eines Sonnenuntergangs oder die Freude eines Kinderlieds. Die Unhagen arbeitet Tag und Nacht mit den Galaverkabelufern zusammen. Es ist perfekt, erklärt sie Choi. Der Generator lässt nicht das Gehirn ersetzt es, al Kreativen. Emotionalen und individuellen Gedanken werden durch perfekt, logisch Muster beschrieben. Jit is einen Weg zurück, fragt Choi. Wothig schüttelt traurig seinen kristallinen Kopf. Wir haben es bei anderen Spezies versucht, die Thyrakona, die Vextori, Alpha immer verloren. Aber ihr Menschen seid starker, vielleicht, ist nicht genial, unterbrach Choi. Wir müssen dies Generatoren zistren, bevor sie die Erde erreichen. Das Kommandozentrum sind vor Aktivität, als die Great-Rettungsmission in der Geschichte der Menschheit geplant wurde. Dr. Unhagen hat seit 3 Tagen nicht geschlafen. In ihrem Labor auf der geheimen Mondbasis arbeitet sie fieberhaft, mit Zothik und Keilchen zusammen. Überall stapelten sich leere Kaffeetassen und Pizzakartons. Die Zeit lief ihnen davon. In 2 Wochen würden die Galaverk den nächsten Stillgenerator fertigstellen. Zeig mir noch einmal. Wie Communication funktioniert, betun den kristallinen Oberlufer. Wirklich seinen. Körperin, eine sanften Frequenz vibrieren. Stellt euch vor, ihr könnt die Gedanken aller Menschen gleichzeitig hören. Jeder Gedanke wird geteilt, jede Entscheidung gemeinsam getroffen. Aber was passiert? Wenn so viel verschiedene Gedanken gleichzeitig kommen, fragt Jun, das wird das Netzwerk überlassen, antwortet Keilchen sägerlich. Deshalb haben wir individuelle Gedanken immer als Krankheit betrachtet. Juns Augen leuchteten auf, genau, ihr seid wie ein Computer, der abstürzt. Wenn so viel verschiedene Programme gleichzeitig laufen lassen muss, in diesem Moment betracht, Captain Han Wujin das Leben. Dr. Yun, haben Sie etwas, Admiral Choi braucht dringend gut Nachrichten. Ich glaub, ich heb etwas Besseres als gut Nachrichten, antwortet Yun grinsend, ich heb ihn waff, sie fort in zu einem seltsam außer Händen geht. Das war ein Mischung aus Radioteleskop und Konzertlautsprecher außer, ich nenn, ist den Chaosmotor. Overstärkt die Gehirnwellen von Menschen und sendet sie über Subraumfrequenzen. Und das hilft uns why? Fragt Han Verwirrt. Zothik erklärt mit zitternder Stimme. Wenn 1000 verschiedene menschliche Gedanken gleichzeitig in unser Kollektiv eindringen, kann es nicht mehr funktionieren. Jeder Galaverk wird plötzlich allein sein. Why? Wir, fügt Keilchen hinzu. Aber sie sind nicht darauf vorbereitet. Sie haben nie gelernt, individuelle Entscheidungen zu treffen. Der erste Test von den Wuchstädter Stadt. In Galaverkampfflot von 200 Schiffen engert sich dem Sirius-System. Admiral Choi hat sein Gesamtwürfe der Flot. Diese Menge sind nur 50 Schiff gegen die Kristallin Armada. Sind Sie bereit, Dr. Yun? Fragt Choi über den Communicator. Der Chaosmotor ist aktiviert, antwortet sie von ihrem Kommandoschiff. Ich habe die Gehirnwellen von 10.000 Freiwilligen aufgezeichnet Kinder, die spielen, Künstler, die Tragümen, Verliert, die lachen, grolten, die geschickten erzählen, machen sie es. Bevor Choi dort aktiviert das Code, unsichtbar, Wellen aus purem menschlichen Chaos schossen durch den Weltraum und trafen die Galaverk-Flot wie ein Tsunami will. Die Wolken war sofort sichtbar. Die perfekt koordinierten Kristallschiff begannen zu schwanken. Ihr Formationen lassen sich auf. Plötzlich flog jedes Schiff in eine andere Richtung.
Als ob die Piloten zum ersten Mal selbst entscheiden mussten, wohin sie wollten, was passiert. Die, fragt Captain Nam Subin fasziniert. Solch beobachtet die Schien mit einer Mischung aus Entsetzen und Mitleid. Sie erleben zum ersten Mal in ihrem Leben Angst, Verwirrung, Zweifel. Stellt euch vor, ihr musstet plötzlich allein entscheiden, welches Essen ihr met, welch Farbchen ist, oder ob ihr kämpfen wollt. Einige Galaverschiff schossen wild sich, andere flogen in Kreisen, wieder andere blieben einfach stehen. Die mächtige Kriegsflotte waren Minuten zu einem chaotischen Haufen verwirrter Individuen geworden. Mein Gott, flüstert Joy. Es funktioniert wirklich. Aber der Sieg fühlt sich seltsam an. Sie kämpfen nicht gegen Monster, sondern gegen Wesen, die gerade zum ersten Mal lernten, was es bedeutet, ein Individuum zu sein, das Admiral Chime in Zustand worden Gurten Wagnes seines Lebens. Das Kommandoschiff *** Liberation *** Grace Deutsch. Den Hyperom zum Hausen der Galaverk Imperiums, neben im So Kang Myung, die Hamalichbergbahn Yuri, diese gefürchtetsten Guerillakämpfer in der Galaxis geworden war. Sind sie bereit für das Unmöglich? Fragt sie dort Myung lächelt grimm. Ich heb 3 Jahre in den Tunneln von Kepler überlebt. Das hier kann nicht schlimmer werden. Ihr Mission war wahnsinnig. Sie mussten tief ins Galaverk-Territorium eindringen und den zentralen Harmonisierstern, die massive Kristallstruktur, die das Gesamtkollektiv zusammenhielt. Ohne würden all Galaverke Verbindung verlieren. Admiral, meldet sich Lieutenant Park Donhaien. Wir gönnen's dem Zielsystem. Nun so, das würden Sie sehen müssen. Auf dem Hauptbildschirm erschien etwas, das ihr wusste Kraft. Ihr Stieg, der zentrale Harmonizer war nicht nur ein Gebäude, war ein ganzer Mond, ein riesiger Kristall, so groß wie der Erdmond, schwet im Orbit einen roten Riesen. Seine Oberfläche pulsierte, in hypnotischen Mustern aus Licht. Und Farb, mein Gott, flüstert Myung. Why sollen wir so etwas erstellen? Zolfak, ihr Galaverk Verbündete, sittet beim Anblick der Harmonizers. Das ist unser heiligster Ort, der Sprung unserer Einheit, also uns die Wahrheit, vor der Joy. Was ist das wirklich? Zolfak schwieg lang, Bever antwortet. Vor 1000 Jahren waren wir weihe Individuen, jeder Galaverk dacht für sich, fühlt für sich, litt für sich. Was ist passiert? Fragt Myung sanft. Wir hatten Krieg, erklärte Kristallwesen mit gebrochener Stimme. Brüder kämpfte gegen Brüder. Familien zerbrochen. Die Einsamkeit war unerträglich. So viel Schmerz, so viel Verwirrung. Captain Han Wujin betrat die Bruch mit erschreckenden Nachrichten, Admiral. Wir haben längst Kenntnisse berichtet. Die Galaverk haben 3 weitere Stillgeneratoren gebaut. Einer ist bereits auf dem Weg zur Erde. Die Zeit wird knapp. Chawante sich wieder in Zarthak. Why hat den Harmonizer gebaut? Ein sehr guten Wissenschaftler und Philosophen arbeiteten jahrhundertelang daran, antwortete. Sie wollten allen Schmerz binden, all Einsamkeit. Sie schufen ihn Maschine, die all Gedanken verinnern konnt. Aber hatte individuelle Schöpfert, stellt Myung fest. Ja, nicht so traurig, sonst war es freiwillig. Die Menschen gingen hinein und kämen als Teil von etwas Gregem heraus. Kein Schmerz mehr, kein Zweifel, kein Angst. Und dann, fragt Joy, obwohl die Antwort bereits ahnt. Dann zwängen wir andere hinein, weil wir dachten, wir würden ihnen helfen. Wir verstanden nicht mehr, dass Schmerz und Freude zusammengieren, dass Einsamkeit der Preis für Liebe ist. Myung studierte die Struktur der Harmonizers. Als Ingenieur in Sassi, was Ende verpassen.
ist nicht nur ein Kommunikationsmanisch, sagt sie langsam, es ist ein Gefängnis, sie haben sich selbst eingesperrt. Nicht mehr leiden zu müssen, genau, bestiegt Zorthuk. Und, jetzt können wir nicht mehr hinaus. Das Kollektiv will kein Individuum, es sieht sie als Bedrohung. In diesem Moment verstanden sie all die Tragödie. Die Gelovik waren nicht bis, sie waren verzweifelt. Sie hatten ihre Menschlichkeit geopfert, dem Schluss zu entkommen. Und nun versuchten sie, andere demselben Leiden zu retten. Wir würden es wüstern, entschied Choi, nicht aus Rache, sondern ihnen ihre Freiheit zurückzugeben. Die Explosion des zentralen Harmonisches war das Aufgehen einer neuen Sonne. Kang Myung und Admiral Choi Min Suk sahen vom Deck der Astersky es Liberation Astersky. Weiter crystalline Mond in Millionen von Lichtfunken zerbarst. Jeder Funk war, in befreit Ziel. Es ist Wahlbrucht, flüstert Choi, aber sein Stimm klang nicht triumphierend. Sie klang traurig dort in diesem Moment spürten sie die Auswirkungen durch die ganze Galaxis. Auf Millionen von Gelovik-Schiffen errockten Individuen zum ersten Mal seit 10.000 Jahren. Die perfekten Formationen lassen sich auf, kristallisieren. Die einen eigenen Gedanken gedt hatten, standen plötzlich allein mit ihrem Bewusstsein. Da, solche quaint kristallin Trinnen der Erleichterung. Ich kann sie nicht mehr hören, sagte mit zitternder Stimme. Die Stimmen in meinem Kopf sind verstummt. Ich bin endlich ich selbst. Auf der jubelten die Menschen. Aber Admiral Choi wusste, dass der schwierigste Teil noch bevorstand. Die Gelovik waren nicht verschwunden, sie waren nur verwirrt und vergängstigt. Die nächsten Monate waren chaotisch. Millionen von neu individualisierten Gelovikern durch die Galaxis, und fig zu verstehen, was mit ihnen geschehen war. Einige versuchten verzweifelt, ihr kollektive Bindung wiederherzustellen. Sie sammelten sich in kleinen Gruppen und bauten winzig harmonische. Aber dies konnten nicht die Allmacht der Springlichen ersetzen. Captain Han Wujin leitet die ersten Kontaktmission. Es ist herzerreiend, berichtete Choi. Sie fragen ständig, was sie fühlen sollen, was sie denken sollen. Sie verstehen das Konzept wohl nicht, aber es gab auch Hoffnung. Dr. Yoon Hae-jin gründet die Erstschule für befreit Gelovik auf der Raumstation Harmony. Hier lernten ehemalige Kollektivwesen, was es bedeutet, Individuen zu sein, keilten macht Fortschritt, sollt sie Myung bei einem ihrer Besuch. Gestern hat zum ersten Mal selbst entschieden, welch Farben gefällt, blau, magblau. Keilten war einer der ersten Gelovik, die beschlossen, unter Menschen zu leben. Langsam lernte Konzept wie Humor, Freundschaft und Sogerlieb. Menschen sind seltsam, sagt oft zu Dr. Yoon. Leidet freiwillig, aber lacht auch freiwillig. Beides ist schon. Nicht all Gelovik wollten diesen Weg. Viel zogen sich auf abgelegen Welten zurück, wo sie in kleinen Gruppen lebten und versuchten, ihr nu Individuelle zu verstehen. Mannschaften es nie und lebten in ständiger Verwirrung. Ein Jahr nach der Zerstörung der Harmonisches traf sich Admiral Choi mit Zorthuk in einem Café auf der Erde. Der ehemalige Gelovik trank seinen ersten Kaffee und versag das Gesicht. Bitte, sagte, aber ich glaub, ich mag bitte. Choi lächelt. Das ist das Wunderbar an der Individualität. Du kannst mögen, was du willst, Admiral, fragt Zorthuk nachdenklich. Haben wir das richtig getan? Will meine Leute sind jetzt glücklich. Sie waren im Kollektiv zufrieden. Choi dacht. Lang nach. Zufriedenheit wohl ist kein Leben, antwortete schließlich. Hat jetzt die Möglichkeit, wirklich glücklich zu sein. Das ist es wert.
die Galaxis begann zu heilen. Menschen und Gelovrek lernten voneinander. Die Vielfalt, die einst als Bedrohung gesehen wurde zur Quell neue Kunst, Wissenschaft und Philosophie, aber die wichtigste Lektion war einfach, manchmal ist das chaotische. En voorhersagbaar und individual nicht nur wertvoll ist das, was das Leben lebenswert macht.